everybody. Selamat siang My semuanya. name is Farahita. Nama and saya I've come all the way Nama here saya from the Farhita dan saya secondary datang jauh-jauh visual ke sini dari sekolah school menengah from visual Yogyakarta dari to deliver my Yogyakarta speech to you all today. untuk The menyampaikan theme pidato that saya I've kepada chosen is semua This hari Book ini. Saved Me. Tema yang Before saya pilih anything, adalah I'd like to say that menyelamatkan I've saya done a sebelum speech on this topic, but the book ingin that I'll be talking mengatakan about is bahwa different. saya telah melakukan pidato To give tentang you a topik little ini, background tapi buku information yang akan about saya myself, bicarakan berbeda. I started Untuk reading memberi Anda when sedikit informasi elementary latar school belakang started. Anda saya At the mulai time, though, membaca ketika I sekolah didn't dasar really dimulai. go out of my Pada comfort saat zone that itu, much meskipun because saya benar-benar keluar I dari just zona didn't nyaman want to saya, read books that I karena didn't saya like. hanya tidak ingin When I membaca was in buku 3rd yang to tidak 4th saya sukai. grade, my mother Ketika saya kelas introduced me 3 to a sampai book 4, ibu saya that memperkenalkan she saya said sebuah had a buku yang really big katanya impact on berdampak her. sangat besar I padanya. was really skeptical of it because it Saya didn't seem sangat like skeptis something that I karena would sepertinya enjoy. itu bukan But sesuatu I yang akan started saya reading it nikmati. on a whim. Tetapi saya mulai The book was about a young karena Japanese iseng. girl who was 6th grade at the time, Buku itu tentang seorang and gadis muda she Jepang yang had duduk an di kelas avid love 6 for SD. running. Pada saat itu dan dia sangat suka So berlari. she practiced Dipilih untuk lomba every single estafet day. sekolahnya And on the day of the jadi dia competition, berlatih her setiap class hari won dan first pada place. hari kompetisi telah However, memenangkan hari on that tempat fateful pertama. day, her life Namun, began to pada change. saat hari yang menentukan Sickness itu, hidupnya and mulai berubah dizziness. dengan She felt penyakit this as a dan constant, pusing. Dia but merasakan ini never did she sebagai tell hal yang anybody about konstan, it out of tetapi fear tidak pernah that dia they'd be katakan kepada concerned siapapun for tentang her. hal itu. Karena One day, takut suatu though, hari it mereka became akan a secret no mengkhawatirkannya. longer. Dan meskipun itu menjadi On a rahasia, cold February day lagi during practice, hari the girl Februari yang dingin. collapsed and Selama was latihan taken to gadis the hospital. itu pingsan She was dan in a dibawa ke separate rumah room sakit. as Dia her berada di ruang parents terpisah talked to ketika the orang doctors. tuanya berbicara dengan dokter. And from the separate room, Dengannya, para suddenly, dokter her mother exclaimed, dari ruang terpisah "Leukemia! tiba-tiba ini It can't berseru, be." leukemia, And when I read itu those tidak words, mungkin. I was in Dan shock. ketika saya membaca How could kata-kata such a itu, saya young and kaget active bagaimana girl get seorang such gadis a muda horrible disease? dan aktif bisa This is the true story of Sadako Sasaki. And her ternamanya story takes place ini adalah just a few kisah years nyata after Sadako the Hiroshima and Sasaki Nagasaki bombing. dan dia ceritakan She was terjadi just 2 hanya years beberapa when it tahun setelah happened. pemboman Hiroshima dan Nagasaki. She wasn't really Dia hanya 2 affected at tahun first, ketika itu but it showed terjadi. up eventually Dia in her terlalu life, terpengaruh and pada she was awal. admitted to the hospital. Awalnya, tetapi akhirnya The next muncul day, dalam her dirinya best dan friend dalam visited rumah her at sakit. the hospital Pada hari and gave berikutnya, to her a sahabatnya golden mengunjungi paper dia crane. di rumah She sakit dan explained to membawanya Sadako bunga that if she emas. could make 1,000 Dia of them, menjelaskan kepada then Sadako hopefully bahwa the gods jika would dia grant her a membuat wish 1.000 and she'd dari be able to get mereka, better. With this maka in her semoga mind, para dewa akan she mengabulkan began to fold permintaannya as dan many dia paper bisa cranes menjadi as lebih she baik. could every Dengan ini, single day dalam in pikirannya dia mulai hopes that melipat she'd be able to get bangun better. kertas sebanyak yang dia It's a bisa bit setiap childish, hari probably, dengan harapan dia but bisa I menjadi really lebih felt mungkin agak inspired and keenak touched reading kekanak-kanakan. about how she didn't Tetapi stop, saya benar-benar nor merasa did she terinspirasi complain dan tersentuh at membaca all tentang about her bagaimana paper. dia tidak She also bisa received berhenti unwavering support from her friends and dan dia family, juga who tidak even mengeluh donate sama paper sekali for tentang her. rasa sakitnya dan dia With juga this, I menerima truly dukungan felt yang as if sangat she'd be able to yang make it tak out of this tergoyahkan dari horrible teman dan situation. keluarganya yang There bahkan came a akan time in the hospital when menyumbang Sadako dan made a friend who menyumbangkan was 2 years kertas younger than untuknya. her. His Dengan name is ini Kenji, saya and he benar-benar also had merasa leukemia. seolah-olah dia dapat keluar dari Unlike her, situasi though, yang mengerikan. Kenji did not Di have his bahasanya parents di rumah around sakit anymore, ketika and he was Sadako very membuat pessimistic. seorang teman yang 2 They tahun lebih nonetheless, muda though, darinya, became good friends. namanya Kenji, dan dia There juga came a menderita time, though, one day leukemia. when Sadako didn't meet Tidak Kenji seperti all day long. namanya That following Kenji. night, Tidak Sadako seperti heard the dia sound meskipun of the Kenji tidak hospital memiliki bell orang tuanya rolling dan away. dia sangat pesimis A nurse meskipun came into her room mereka and menjadi explained to teman her yang as baik calmly as she could dan that Kenji had passed saatnya away. meskipun suatu hari ketika That Sadako night, tidak Sadako grieved in her room aku for the tidak death of bertemu her friend, Kenji sepanjang hari but she never dan malam stopped berikutnya again to Sadako keep folding mendengarkan her suara paper cranes and ranjang hope for the best. rumah sakit terguling At yang one point in her statement seorang also, perawat when it masuk ke seemed like she was kamarnya dan getting better, menjelaskan kepadanya she was allowed to visit home. setenang But after this mungkin bahwa visit, Kenji she telah only meninggal took a dunia. turn for the worse, and Sadako that's when I knew berduka this di really bad was kamarnya going to happen. untuk kematian temannya, tetapi One dia night, tidak during pernah October, her swollen and clumsy hands berhenti fumbled lagi with a untuk piece of paper in melipat hopes that bangau she'd be able to make kertas one last dan paper crane before she berharap fell asleep yang that terbaik night. pada saat dalam The perawatannya. doctors took the paper away from her hands and told Juga her that she could try again sepertinya tomorrow. dia semakin The next morning, baik dan it was dia October diizinkan untuk 25th, berkunjung ke 1955. rumah, tetapi setelah She kunjungan ate ini one dia bite hanya of her mengambil dish waktu as berubah her family menjadi and friends surrounded lebih her on buruk her bedside. dan saat itulah She said, aku "It's good," bahwa with her sesuatu yang sick and buruk akan weakened terjadi. voice. Pada suatu malam di bulan She took Oktober, one last bite of the tangannya dish. yang bengkak Her eyes canggung slowly meraba-raba drifted melambar-lambar selembar kertas dengan harapan Sadako
bisa membuat satu derek kertas terakhir When I sebelum finished the dia book, tertidur. I was in Malam, tears para dokter reading from mengambil, this girl that I mengambil had kertas never itu even met before. dari But I tangannya was so dan really mengatakan thankful that I got to kepadanya her bahwa dia after an dapat incredible mencoba lagi journey. besok pagi. Berikutnya, She tanggal had 25 taught me Oktober and so many 1955, different people dia makan the satu gigitan importance of hidangannya one, saat the keluarga dan importance of peace and how to temannya maintain it. mengelilinginya. It has taught me Dia that berkata, war is never a dia good berkata thing. itu baik untuk
penyakitnya dan Most suatu importantly, I think, dan this suara verse melemah. taught me that Dia no matter menggigit how hidangan dire terakhir, your matanya situation perlahan gets, tertidur dan and Sadako no matter Sasaki the tidak pernah consequences of bangun what's ketika going on, no ketika matter the saya outcome, menyelesaikan that buku. you must never stop trying, no matter what. She is Saya today menangis berduka considered untuk gadis an ini yang belum important pernah figure saya in temui peace, sebelumnya, and that tetapi really saya inspired bersyukur me. Finally, saya. I'd like to Akhirnya dedicate saya this ingin speech to Sadako Sasaki mendedikasikan herself, pidato ini untuk the Sadako girl that only Sasaki, wanted to run like the sendiri, wind. gadis yang Thank you so much. I hope hanya this ingin helped you. berlari seperti angin. Terima kasih. Semoga buku ini lebih sehat.